А я вас вновь приветствую в Найт-Сити и небольшое объявление. Прошлая серия может быть недоступна для зрителей из России и, возможно, еще других стран, потому что я решил попробовать играть все-таки без такой настройки, как отключение лицензированной музыки. Собственно, я изначально просто, когда записывал еще с PlayStation, тоже без этой галочки, у меня не было никаких проблем. И вот в прошлой серии, когда мы ехали в машине Такимуры, вот там как раз играл какой-то трек, который я лично даже, не слышу на своей записи, но авторские права его услышали. Поэтому вот, теперь я ее включил, больше таких проблем не будет, а пропущенная серия, я ее залил пока что в ВК, я ссылочки оставлю в прошлой и в этой серии, соответственно, на нее. Она будет в моей группе также размещена. Нисколько не ради рекламы, просто вот я хотел посмотреть, когда это выстрелит. Так что прошу прощения за неудобство, это временное. Больше оно, надеюсь, не повторится. Если только они забыли, не знаю, купить лицензию для музыки из дополнения, и это может еще когда-то выстрелит. Но надеюсь, что все хорошо будет. Так. Обратно к сюжету. Звоним мы Панам. Hello? This Pannam? V here. V who? V where? How did you even get this number? From someone at the afterlife. Mm-hmm. So what is it you want? Actually, wanted to talk about what you want. Is that so? The merch you lost. And you're right. You want him back? Let's talk. That's so. Rogue confidentiality. I might have known. The rail freight yard on Benita Street. The one hugging the city line. We'll meet there. See ya. И что, теперь радио вообще будет молчать? О, Джуди, блин, Джуди, ну серьезно. Funny, was just thinking about you. So, do I got amazing timing, or are you always thinking about me? You know, I could be cursing your name in my thoughts. Oh, hey, I'm just glad you remember me at all. Because I got a favor to ask. Под горочку, кстати, катится сам по себе. Ask away. It's never boring with you. Interesting people aren't easily bored. Not in your company. Okay, now that we've blown each other, what's up? You're on a need-to-know basis. So, this particular mission don't require you to have no gun. Just a wetsuit. Say I'm intrigued. Why the wetsuit? Can't back out now. Just gonna have to use your imagination. Really know how to reel me in, don't you? Ain't seen nothing yet. Alright then, count me in. But I gotta warn you, I look great in a wetsuit. Believe it when I see it. Damn out past Rancho Coronado. Know it? Sure. What about it? Little, abandoned bungalow lakeside. Meet me there. At sundown. Okay, is this a date? Guess you'll have to find out. You'll have to. See ya, V. Рано свернул. До заката, конечно, времени еще вагон. Но жаль, не получилось это растянуть. Вот буквально ничего не делал, да. Мне все-таки кажется, что это было привязано тупо к прогрессии основного сюжета. Только я грешил на Панам, потому что это квест ведь за территорией города находится. Я думал, что, может быть, необходимо, что какие-то изменения произошли там, за пределами Найт-Сити. Ну, либо там реально был долгий такой таймер.
Наверное, все-таки наверх. Блин, я даже не помню, когда я последний раз по этому маршруту поднимался, если честно. Радио хоть с третьей попытки доужило. Надо не забыть про этот разбой. Или даже сначала его давайте выполним, раз у нас тут до заката еще далеко явно. Но мне, как человек, который играл в Корсары, хочется поматериться. Почему нырять надо вечером? Я, конечно, понимаю, что под водой у них там будут прожектора, но все равно. И разве не удобнее будет под естественным освещением это сделать? И да, вот в ночи уже светло. Как так-то, а? Может, конечно, особенность часового пояса, с которой нам, жителям, не так легко смириться. Так, мышка вроде бы пашет. Это радует. Или я ее рано похвалил? Нет, пашет, пашет. Да они тут даже друг на друга вообще не смотрят. Все, уже нормально. Can't hear you. Wait. Oh, you mean him? Honestly, I don't know. Must have gone solo. I don't. Yeah, sure. Go ahead, try. Да как выключить-то ее, а? Все сияет и сияет. Гильотина 5+. Чао тоже 5+. Интересно. Повезло, повезло.
Что? Мотоцикл просто отказывается ехать вперед. Да, все починили. А, я понял, это скриптовое ограничение уже чисто из-за сцены. Видимо. Вид, конечно, тоже живописный. И сейчас у нас 17:45. Да, просто 15 часов простоял раком. Но это она напевает ту мелодию, которая будет играть во время нашего с ней погружения. V, looking good. You mean, considering the shit we've been through? Well, factor that in and you look fucking amazing. Any news from the Moxers? Events? Ideas? No. Don't see all that much of them. How come? You know how they are. Piss me off sometimes is all. So what's the latest from Clouds? Know anything? Nothing of any interest. Got a new situation, and everybody's trying to adapt. Me too. Doesn't sound like it's all okay. Doesn't mean it isn't. Да, она действительно грустная, это видно. Something got you down all of a sudden? No. Judy? Can we please not talk about Clouds, the Mox, or Arasaka and Militech and how the world's going to shit? Just rather not think about any of that today. Anything dark. So, ready to tell me what we're doing here? Well, been tinkering with virtues a lot lately and figured out a way to scroll two actors' experiences at the same time. Thought we could try it out. If you're down, of course. How does one marry two separate neural tracks? Well, at first I tried to create a single profile out of two data streams. Didn't turn out so great. Must have gotten tangled up. Interference, white noise. Yeah, effect was kind of like a bad art house. Couple tries in, though, I managed to isolate specific sensations. So you load them onto separate neural tracks. No emo bogies. Not bad. What do I gotta do? You, my friend, are just gonna scroll me a virtue. That's it. Now, let's not get ahead of ourselves. This could be my greatest work ever. Sounds like we could do this anywhere. Why did we come all the way out here? What is this place? Cottage belonged to someone I knew. It sits empty now. I take the liberty to use it from time to time. And that's where we're gonna scroll? No, we're gonna scroll underwater. Nope, no way. Bad idea. Tell her to find some other yes woman. What do you say? You in? Why would you say that? I don't know. Don't like the idea, that's all. It's just, when I think about the dark, the deep, palms that I don't fucking have get clammy with sweat I don't secrete. You're more than welcome to stay on shore. Вот мне интересно вообще. У нас тут типа нейропорты, всякая херня в башке. И мы с ней можем спокойно нырять? Особенно на большую глубину. Hell yeah, I'm in. Awesome. So, let's go. Got the hardware here. Класс-то All вижу. right. Get that booty of yours suited up. Где? А, вот. Why'd you choose this, of all places? Why? Don't like it? It's okay, but any special reason why you chose this one? Of course there is. But you'll have to wait to find out what it is.
Do this often? What? Make other girls put on skin-tight wetsuits? Meant diving. As often as I can. As for the rest, well, I'm picky about my girls. Let's get this scroller on ya. Стоп, а давно мы видим свое тело? Water's toxic. That not a problem? Whole reason we're suiting up. Haven't even asked me if I know how to swim. Not worried I'll just sink to the bottom like a bag of rocks? A bag of rocks? Come on, don't sell yourself short. Look pretty damn fine in that wetsuit. You should see me in my Max Tech uniform. Вау. Whoa. Mean you have one? Indeed I do. Won it in a bet. Still hangs in my closet waiting for the right occasion. Huh? I'm gonna hold you to that. Alright, let's do this. Whew, freezing ass water, here I come. Okay, we're all set. You go first. Уф. Ну да, все остальное залочено. Ничего надеть нельзя. Ласты просто появляются. А вот она в шлеме. С прожекторами. Where are we headed, exactly? About halfway to the deepest point. А нет, у меня тоже шлем появляется. Но зачем показывать, как мы что-то надеваем, там какие-то ласты. Кстати, да, лол. Иконка тоже поменялась. It'll be pitch black, but the currents are gentle. Ought to be safe. Want the precise coordinates? Как же под водой все пиксельно-то, а? Close deal. Не знаю, это специальный эффект такой или что. Ну, что-то прям глаза режет. Virtues are more to you than just a way to churn out eddies, huh? Well, duh. Think paintings, songs. They're meant to produce emotion responses. Generally how any kind of creativity works, sure. Right, so art's a casing, trigger for emotion. Well, BDs are emotion in near pure form. This is it. Swim over here and look straight at me, will you? Great. Great. Signal's clear. Just need your help with a few basic checks. Need to calibrate our gear. First up, motion sensors and scrolling. Circle around me, swim. Освещение, конечно, коряво устроено. В виде просто каких-то прозрачных, блин, конусов. Что, надо в другое направлении было, я прослушал. Great, motion calibrated. Now swim hither. Да куда еще обратней-то? Next up, sound check. I'm gonna hum a song. You give me the title. Read me? But I hear you just fine. Need a wider range. Levels can't be short of perfect.
Как эта штука вообще работает? Вроде погружаемся, но что-то как-то становится только темно. Так даже не чувствуется. Impressive, huh? Had no idea. She'd said we'd see a sunken town. Like it? Dunno. Sure as hell never seen anything like it, can tell you that. Used to be called Laguna Bend. Just 15 years ago, people still lived here. Yeah, I remember. NC Dam Limited made plans to build a dam. People protested, and the rest is history. Houses, playgrounds, all flooded. Got some connection to this place, right? You got it. Grew up here. Haven't been back since Laguna Bend was wiped off the map. Why are you showing me this? It's important to me. I've got a feeling this will be perfect for my experiment. Why does this stand to be perfect? Hoping you'll be able to pick up all the unfiltered mess of emotions this place brings out in me. Like it or not, you'll react to those feelings. That's what I want to capture. Sounds Nova. Let's do this. Played this moment coming back so many times in my head. Taken me years. Working up the nerve for this. Why didn't you come earlier? Good question. Easy answer would be that I didn't have time. Gear, stars weren't ever aligned. Truth is, the very idea just felt weird. Besides, didn't want to come here alone. Or with some rando. Town. Only one at that, too. Burgers weren't amazing, too greasy. Big. Of course, I say that now. Back then, they were the best thing I'd ever chewed and swallowed. And next door, that's where we lived. Me and my grandparents. Just let me know when you want to forge ahead. Тут надо поискать парочку-тройку сувениров. Got something here. Looks like an old photo cam. DPI 350. Practically an antique. Like it? You kidding? It's awesome. Is there a skating rink here? I wish. Played street hockey on rollerblades. Quit schmoozing, Alvarez. We're losing because of you. Connie! Dead meat anyway. Sorry, you gotta go. They're calling. Weird place for a framed picture. Water probably carried it out of someone's house. Anything to make out? No, not much. Подводные миссии — это, конечно, то, что не каждый день увидишь.
тот факт, что здесь особо никуда, блин, не денешься. Чего вы так в эту вывеску-то уперлись? А, тут типа свой диалог. Looks like this fell off your one and only eatery. Now let's see. Childhood for you tasted like sushi with real rice. Used to stuff a few in your mouth at once and pretend you were a giant. Bigger family gatherings were great. That's where we even got real fish. Like synth fish more though. Real fish was just too stinky. Here, take this camera. Better off in your hands than sitting here collecting algae. Gosh, thanks. О, за что меня так опустили-то? What about your parents? Dad was never in the picture. Mom died when I was tiny. Can barely remember her. Still have her picture, but, you know, see a stranger there. Judy, Judy, watch out for her cootie. What was that? Those voices. Voices? Didn't hear anything but you just now. What was it like living with your grandparents? How were they? Granddad had a real knack for things technical. Taught me everything I know. And the stories he told, never got bored listening to them. And Grandma was temperamental. Hot one second, cool as steel the next. Если я правильно помню, то мы с ней даже с ее родителями сможем или переписываться, или созвониться. Ох, давно это было. Where'd your grandparents go? Night City? Yeah, for a couple years. Rented the unit that's mine now. They hated the city. Moved up to Oregon. Still go and visit them sometimes. Так, стоп, а чё What was it это like диалог-то living один? with your grandparents? How were they? Granddad had a real Блин, knack из-за for того, что things здесь technical. этот, я Taught не me могу everything I ускорить know. диалог на повтор. And the stories he told, never got bored listening to him. And Grandma was temperamental. Hot one second, cool as steel the next. Temperamental, huh? That explains a lot. Dominant family trait? No idea what you're talking about. Let's keep going, Judy. Aye, aye, Captain. Follow me. We looking for anything in particular here? Nah, can't hurt to look around though. Picking up very chill vibes. Feels like we're outside of time, like in a snow globe. After that, we can see what lies up ahead. Can't imagine anything that could be more out of place in an underwater world. Bottled water? Touche, Judy, touche. I gotta say, don't really get why they left their wheels behind when they had to evacuate. Hey, how old do you think I am? These hunks of metal have got half a century on them. When I was about yay high, they were already here. And not in much better shape. Good cover for playing Max Tack and Psychos, though. This isn't yours? Poor thing. Been here all alone for 20 years. So it is yours. No, it was Jenny Chapman's. You took her doll? As if. Hid it. I was a monster. You hid it? Why? Because I thought only losers played with dolls. What I really wanted was for her to notice me. Ah, the days when dolls were just kids' toys and nothing else. Want to see what's further on? Come on then, want to show you something. Got no Oh. idea how weird it feels swimming through here. Where you used to run as a kid?
where daily life grinded along. You can imagine it a bit. Church hasn't aged at all. Always looked old and like it had landed here from outer space. Bells were cracked too. Gave off this eerie, atonal clang. Weird, I had no memory of that seconds ago. Now I can almost hear them. Don't know how it's possible, but I think I hear those bells too. Seriously, you can hear my memories? Must be a side effect. Ah, closed. Shame. Could look for another way inside. Be my guest. You like going to this church? Never actually went to church. Never even really paid attention to it. It was just there, you know? Once we knew Laguna Bend. Found an opening. Think we're safe to go through here. On my way. Hey, found a way in. Through the roof. Да, без разницы на Snuck самом in here once when no one was around. Stood at the altar and tried to imagine what went through the padre's mind looking at all those people. Back then I wondered how he could read people's thoughts, know everything about them. And I screamed at the top of my lungs to check the acoustics. Didn't get chased off. Ran out myself. Echo I got back scared me to the bejesus out of me. Thought it was that crush I had on Jenny Chapman. All that guilt I tried running out. Flew right back in my face. Ну да, помню, как первый раз охренел. V, please. Oh, thank fuck. You're alive. What happened? You passed out. How'd you manage to lift me out? Dunno, didn't think about it. Just did what I had to do. Hey, careful, easy now. So, you're saying you saved my life. Thank you. Told you diving into this toxic waste was gonna end badly. But you just don't fucking listen. Toxic waste. Is that your construct? Оу май. You? Heard him? Heard's overstating. It's just surfaced in my head. A thought that wasn't mine or completely yours. Please just ignore his babbling. It's a complicated relationship. Why do I even bother? Doubt you should go back to the city just now. I'm pretty beat too. Last thing I want to do is drive. Let's stay the night. What do you think? Stay where, exactly? Are we gonna camp on the shore? Nope. There. Our cottage for the day. How about it? Забавно, что все равно есть зачем-то опция отказаться. Why the hell not? Whose cottage is that then? You said you knew the owner. One of our neighbors was hell-bent on staying in Laguna Bend. Badges literally dragged him out of his house before the water came in. О, мотыльки. So he built himself another house as close as he possibly could, but Я думал, тут насекомых уже не существует в этом, water was way more toxic back ну, then. в этой атмосфере, мире, нужно подчеркнуть. Пчел уже не осталось, хотя с пчелами, конечно, сложнее. Я вообще без понятия, за счет чего мотыльки живут. To the bone. I'll brew a pot. How do you take yours? Milk and sugar, please. Going all in, huh? Ah, forgot to start the generator.
A generator. What's next? Jacuzzi? Finnish sauna? No, but there is running water. I could turn it on. You're gonna take it easy. Promise to take it slow. Почему сейчас было Эвелин в субтитрах? Ну вот, опять эта статья про Лагуна Бенд, которая была и у Джуди. You could have fine-tuned the emotive wave transmitters better back there. Got some serious surges from you a few times. Да, вот опять Эвелин. Power's up. Your little spa is open for business. So be careful. Of course I will be. Judy? Да, Джуди все сорвала. What was that? Couldn't hear you clearly. Something the matter? No, nothing. Don't bullshit me, Judy. We're still synced, remember? Clouds has gone to shit. Tiger Claw No Next took revenge for Hiromi and the rest. There was a firefight. Tom's dead. Roxanne barely got out alive. House is closed until further notice. I'd rather not talk or think about it. I didn't want to tell you. Wanted this to be just our day. I want it. It is ours. Чёртова дверь сама не закрывается. Вот и толку, что мы там Джонни отказывали и говорим, что не курим, да? Физика волос в этой сцене, конечно, местами страдает, но что поделать. Опять сцена, в которой меня принудительно надевают белье, хотя его нет. Так и живем. Чья это одежда называется? А хрен его знает. Зато с меня сняли гардероб. Так, стоп, не этот. Этот когда-то. Вот этот сейчас.
Will you sit with me a while? Here's your coffee. Finally. Morning. So, yesterday. What was that exactly? Don't remember, or you want me to remind you? You know exactly what I'm trying to say. What did it mean? Like, to you? I mean, I hope it was the beginning of something nice. Unless you see things differently. Ugh. Can be such a gonk sometimes. Ruined my plans, you know that. Was gonna leave Night City in the dust for good. Even started packing. But now I think I gotta stay. Ah, well, guess I'll have to make it up to you, won't I? Yeah, that would be appropriate. Give me your hand, V. All set. Congrats. Just gave you unlimited access to my pad. Whoa. Asking me to move in? If it's what you want. Or just drop by when the urge grabs you. Вот забавно, как вообще это работает? Ведь биометрические данные — это отпечатки пальцев и все вот это, разве нет? Но в этом мире они почему-то на легкую подделываются прямо на лету. Мы же вот, например, когда с Джеки проникали в Камбэки Плаза, у нас тоже ведь скан руки был, да? И вот сейчас... It's like that joke. Know the one? No. What do lesbians bring on their second date? Moving vans. Both. Oh, that one? Vintage as growners go. Wanna go there now? You can if you want. Gonna stick around for a bit before I head back. Ей! Джуди в большом городе вроде бы достижение, да. See ya, Judy. Гора? Спасибо, что дождался. Very valuable. I also learned something through my own efforts. We must meet. Where'll it be this time? Trash processing plant? Deserted in-cart station? In the south of Japantown, there is a street market. It is on the footbridge above the main street. Use the elevators. It is easy to get lost. I am on my way there. Do not make me wait. Нет, Гора, ты будешь ждать и очень долго. Смирись с этим. Потому что мы идем к Панам. Я на это настроился. К сожалению, мы с ней сейчас поговорить больше не можем, как и, конечно же, не можем позвонить. Стебать Такимуру — это как состояние души. Я вообще не это хотел. Просто у меня очень по-дурацки почему-то, но старая и новая мышка, у них, короче, отличаются местами боковые кнопки. И с этим, увы, ничего особо не сделать. Так. Ферма у озера. Погодите-ка, второстепенное, задание. Если это то, что я думаю,
а я думаю, это то, что я думаю, как бы это тавтологично не звучало, то это будет как раз еще один квест на наши нетранерские способности. Хотя, с другой стороны, нам нужно будет убивать время между заданиями, так что, да, сосредоточимся пока на них. Еще будет время, чтобы пострадать фигней. Это слышите, да? Я сел в мотоцикл, и у меня сразу же заиграло гребаное радио. Вот что я сделал. Хотя до этого оно ни разу не играло. Отличный вид. Справа город, слева город, справа мусор. $171, однако. Это на спуске. А жаль, я первый раз эту мелодию слышал. О, да. Есть кочевник, может повыебываться, но мы не кочевник. Hey, Pannam? So you're V. Where's my car? Why does it matter? What's wrong with this one? It's borrowed. It's not mine. I asked where my car is. Agree to help me, you'll find out. Oh, fuck no. You will not jerk me around. Tell me where my car is. Fuck me, you always on the warpath? Only when someone tries to jerk me around. Where the hell is my car? I tell you, and then what? Gonna storm off, handle it all by yourself? That is no concern of yours. None. Hey, come on. Calm down. Don't tell me what to do. Fine. Know where to find the cargo and your car, but you go alone, you won't get him back. And you could lose something else besides. So let's figure something out. What do you want? Need to hit a Kangtao transport. Won't be easy. Want to know I can count on you. Are you out of your goddamn mind? About you or the job. Kangtao's AV route will take it over Jackson Plains. Heard that should help us. Yeah, I doubt it. Gonna be a guy on board. Need to talk to him. Fuck. In return, info on your cargo, help in getting back what's yours. We got a deal. I don't know. На самом деле, такую мелочевку мы ей оказываем в качестве услуги. Alright, deal. But if you want your thing done, we'll need to get my Thornton back first. So where is it? Thought this was mostly about the merch. Fuck the merch. With that ride, I can take any transport job in town. Without it, only thing I can move is pizza. Maybe. Car's in Rocky Ridge. You're supposed to know where that is. Car's there, goods are there. Nash, you dirt-eating bastard. I will strangle you. Nash a chum of yours? He hang you out to dry? Do not call him that. Fine. Partner. Former. If ever.
Shiv tricked me. Straight nipped my truck and the merch. Probably now aims to sell it off in Rocky Ridge. Is he ever going to be fucking disappointed? Rocky Ridge. Let's go. Hang on. I should think this through. Fuck. Yes. We'll need backup. We have one brief stop to make on the way. Wanna tell me where? Give me a sec. I should call the client. Convince them to leave the bastard hanging. Going ahead with the deal behind Rogue's back. Brave, I guess. Or fucking dumber than a drum. Boz, hey. Nash is gonna pass you the merch in Rocky Ridge. The thing is, the motherfucker screwed me over. Boz, I will take care of it. I just need you to give me a chance. Boz, come on. How many times have I moved things for you? And how many times have I failed? You have my word. After dark? Okay. No, don't call off the meet. Just don't show up. I'll take care of everything. Do you even have to ask? Of course I will. Thanks, Boz. You won't regret this. Okay. I have bought us some time. Gave that meathead your word and he took it? Is that surprising? It's called having a reputation. You should try getting one of your own. У меня 50 репы, а ты меня тут хуями обкладываешь. Who the hell's Boz? Won't cause us any grief, I hope. Boz is a stand-up guy. 6th Street. You drive for gang goons. Is that not allowed? Street punks need things moved. I need money like anyone else. So, where to now? The Aldecaldo camp. I need to see some of the old clan. Don't seem too excited. That's not your concern. I still have friends there. Rogue mentioned your friends. Said you guys stopped seeing eye to eye. Well, since Rogue said so, it must be true. It isn't? You mean to irritate me. Okay, then. It was just a hiccup. They're still family. So it's complicated. You might say so. Yes. Any chance they might help us in Rocky Ridge? That is the plan. Good, let's roll. Get in. Машина сразу так, блин, перестала быть статичной. Я все пытаюсь вспомнить. Вроде же где-то была настройка про прозрачность фона. Вот я не знаю. Я поставил 0, но что-то как-то это не помогает. Попробуем поставить 100. Это у нас что вообще? За агрегат-то. Я просто не помню, что такие в продаже были. Понимаешь, что Тортон? Но какой именно? Where'd you get the ride? Straight out of some driveway in Rancho? Yes, exactly. Is that a problem? For me, no. Not at all. I mean, there's no accounting for taste. Screw you. How far's the camp? Just past the city line. We'll jump on the 9 and head east. Вроде теперь фон, да, How the hell did you появился. land in this mess? I liked the color. The air freshener and booster seat came Давно extra. пора. You know I don't mean the car. What am I supposed to tell Что у you? беседки, наоборот, прозрачность 0, это, соответственно, That my fixer не made me видно look like a вообще goddamn nичего. fool? What about you? А Why do тут you need that clown прозрачность from 100. This particular clown's got intel I need. And I'm running out of time to get it. So why didn't she tell me she knew about Nash? Rogue, do better not to worry what her agenda might be. God damn, I can't stand the bitch. Know what? Screw Rogue. Can't see why you even care. 'Cause I need the money. Don't let her push you around. She's not the only fixer in town. Yet you're only here because she sent you. But I'm not the one bitching about her. You don't know her. Not at all. Did she tell you she was the one to bring me and Nash together? Did she tell you it slipped her mind to mention Nash was Raph and Shiv? Wait, Nash is Raffin? Yes. He runs with the Wraiths, the largest Raffin group in the area. You know about them, right? Mm-hmm. Nomads tossed out of clans. Yes, mostly. Nomads don't banish their own without a reason.
So think murderers, rapists, freaks. They gather in teams, sometimes form actual gangs. Most of them are wanted and have warrants on their heads. Shit. And that bitch had me working with scum like that. Но, тем не менее, бестия нас наградит, если мы не будем обнулять Нэша. Must have had her reasons. You don't say. Rogue won't open her mouth without weighing the for and against. What to spill and what to withhold. Ну, он так, награды. Просто машина, которую ты и так можешь купить, а так ты ее получишь на халяву. Экономишь что-то около 70к кредитов. Не более. А если идти за Нэшем, то получим уникальную электромагнитную винтовку. Я, конечно, очень сомневаюсь, что она будет круче, чем Некомата, но попробовать стоит, потому что ведь большинство оружия перебалансили. Поэтому я думаю, я с ней схожу в этот раз. Хотя там, конечно, просто охрененный замес. Потому что мы просто врываемся туда на машине, никакого стелса просто в помине нету, это просто перестрелка. Жестокая и беспощадная. Вот обожаю, что сюда есть точка быстрого перемещения. Привет, мужики. Разбой? Какой нахрен разбой? Мы единственный разбой, который могли проехать, не знаю, вот этот. Все. Would you look what the cat dragged in? Is that a ghost or is it just my hangover? Fuck you too. Mm-hmm. And who's this? My babysitter. Me, this is Scorpion. Mitch. Two old friends. Not a babysitter. Partner in crime. Mm-hmm. What brings you to these parts, city girl? The big city got too small for her. Do you have any idea how angry the old man's gonna be when he sees you here? I've just come by for a spell. Saul needn't know a thing. Need your help. With what? What's this about? Raffin screwed Panam. Plan is to show him that was a bad idea. How bad did they get you? Bad enough to make me sit quietly through all your bullshit. You know, we would do anything for you, sister. Все-таки я хочу немножко с прозрачностью фона поиграться. Давайте попробуем хотя бы вот так. Вообще, по-моему, разницы нет. Old man told us to sit tight and get those generators back up after the batteries went kaput. Generators? You won't help because of some goddamn generators? Is this another joke? Really could use your help. Not this time. We're needed here. Fuck. I don't believe this. So you'll stay put because Saul told you to. You couldn't care less about me. Panam. This isn't about Saul. It's about the clan. You know that. Listen, we can't leave camp. No chance, but Saul never said a thing about gear. Okay. Well, I'll need that rifle of yours. And some of my own stuff. Take whatever you want. And take care of yourself out there. Yeah. Thanks, guys. I'll grab the gear, then be out of your hair. Looks like you're stuck with me. Mm-hmm. You disappointed? I don't know. Maybe a little, yes. Hey, Panav, are you staying a while? No, I'll be going again soon. We'll talk next time. Hey, Panav. Удиви печень, что ты продаешь? Wanna see what you got in stock? Browse to your heart's content. Очень русский акцент. И да, у него град. И, кажется, и Ахиллес, да. Но у меня и то есть. Ну, вернее, как град мне на халяву дадут. Поэтому в целом торговец бесполезен. Have you brought someone new? Does Saul know? Not your concern, friend.
Will you help me with this? Скорпион, Панам. Давай подготовим торт к марш-броску. Махнем на север, на родину. V, take the box, please, and let's go. Панам за. Гордая кочевница и ее боевой конь. V, take the box, please, and let's Меч go. я сваливаю. Мне кажется, что в городе будет лучше, потому что не знаешь, что там. Но это у всех людей. V, take the box, please, and let's go. Клан прогибается под корпоратов, она этого не хочет. Да, пошли. What's inside? A few Эксплуататорша. odds and ends that should be useful. Take it. All right, that's everything. Let's go. Ага, и винтовочка. Did you figure out your differences with Saul? When you come back? Ну, тень более-менее не врет. Pанam, you'll stop by later, right, honey? Next time, Ellie. I promise. So, I'm off. Yeah, go on, go already. Call us sometime. Keep an eye on her, V. Put it in the trunk. То ли дело я 3 ствола, блин, We can go. без машины таскаю и ничего. Seems you got a real problem with authority. What? Rogue, Saul, your leader, Their leader. seemed in a hurry to Delta the hell out of there. Let's just say Saul wouldn't have been happy to see me. What happened? The reason we came to California was because he promised to change for the Aldecaldos. He claimed we would turn over a new leaf. But you saw it. We got a handful of tents on a heap of sand. A hell of a promised land. I wanted something different. Better. Saul's a damned coward. He'll be the end of the clan, I'm certain. Ну, конечно, да. На Альдекаду мы повлияем, наверное, больше других Mitch and Scorpion seem good souls. возможных The фракций. best friends a girl could ask for. I'd stay in the camp too if I were in their shoes. Fuck Saul and his generators, of course. Yet the clan comes first. But I'm not part of it anymore. Still treated you like you're one of them. They care about you. Mm-hmm. Do you have anyone you would call close? Well, kind of, sorta. Off and on. Kinda. Sorta. Off and on. Were those two in the army? Scorpion Mitch? Yeah. Panzer boys. They were on contract during the last war. Panzer boys. Flew those huge transporters? Scorpion piloted. Mitch ran security. They both got some kick-ass combat implants and a stack of really fucked up nightmares. So, Rocky Ridge. Empty, dusty hole in the middle of bumfuck nowhere, I heard. Natives either moved to Night City or just got the hell out. Then you know almost all there is to know. The whole area was waiting on a new interstate extension. It was supposed to breathe new life into the town. It didn't happen, of course. How many ghost towns you think are there? Hundreds? Countrywide? Thousands. I drove down I-80 the other day. All you have to do is pull over after sundown. It's quiet then. And you hear it. What's that? The wind whistling through boarded-up windows. Tumbleweeds scratching across dry, sandy tracks. That's how towns die. Not with a bang, but with whispers and whimpers. Вот и у Роки Рич. Указатель. Мы приехали.
Вот это я, конечно, люблю, когда для поездки задают столько диалогов, что ты просто не успеваешь соскучиться. Вот за что я и любил Red Dead Redemption. Что там было очень мало таких мест, когда ты просто едешь, и диалог на пару минут, а ехать надо через полкарты. What do? We get ready to greet the Raffins, and we've little time for that. We'll need to improvise. We should scout first, to look for anything that might be useful. Down Rocky Ridge could be any deader. Everything's down. Nothing works here. Well, have you found anything? Кого? Какой-то легкий пулемет. Ну-ка. Я помню только Defender. Как будто чуть более скорострельный. Но эта штучка, конечно, убойней. Тут базара нет. Мне вот снайперку 5 звезд. Электромагнитную. Вот это да. No dice. Nothing's up. All cut off. Well, we'll make it work. The Raffins will roll in after dusk. We will have a surprise ready for them. We just need to get some power flowing. Let's check the substation. Okay. Breakers, but there's no juice on them. Not to worry. Come down. I know how to surprise the bastards. Чё вы так орёте-то? Белый лут. Даже дергаться не хочу. Right. So, the intersection is powered from that transformer substation, right? The switchgear on the roof. We'll flip the switch there and everything will light up like Christmas. Understood? Fine idea. Let's get us some power. I'll look around for access points. Great. They're likely to show up in numbers. We can't know how many. We need to outfox them, then get to my car somehow. Relax. Got a few ideas. I'll try to play a little game with them at the intersection. Hell yes. Perfect. As soon as they see the lights, they'll have to check who, why, and how. Nova. Yep. First we start up the control terminal below. The gear on the roof is a hunk of junk without it. Come on, we'll give it a boost from the car battery. That should do the trick. Wait for me by the substation. I'll bring the car around. The panel looks to be in good shape. I'll make a bypass circuit to the power supply. That should do it. We'll just have to get it up and running. Grab the jumper cables from the trunk. We'll boost it from the car battery. Упорно не дают сканировать. Винтовочку бы уже. The cable connected. Give me a moment. I need to hook everything up here. And done. Now the Black Rattler. There she goes. Thought the old jalopy served us well. Okay, I've got voltage. Start the terminal inside. And once the power is on in the building, get on that roof.
You got it. I'll set up on the tower. We'll have the whole intersection on a platter. You flip the breakers when I give you the signal to do so, understood? Yes, ma'am. И как? Если я правильно помню, никакого люка или чего-нибудь такого туда нет. А это не дверь. Как мне туда попасть, прикажете? Just break the glass and dive in. That's not as if someone will send you a bill. А чё, так можно было, что ли? Физика стекол, конечно, печалит. Switchgear's got power. Prime. We'll have some fun at the intersection. Let's get into position. Now we wait. Remember, as soon as we see them, you give us power. Raffins will come from where? Any idea? The northeast, I wager. From the freeway that was never finished. Got it. Cover me, just in case. Of course. They're rolling in. In my thorn. You see her? Really, really hard to miss. Let's take them by surprise. Let's try to do this quietly. If anything happens, I'll start picking them up. Sound good? Sounds great. Вот, казалось бы, они приезжают в абсолютно темный город. Темнота. Друг молодежи. В стелс, казалось бы, должен быть в темноте проще. Что мы делаем? Мы включаем свет. Нахрена? А просто чтоб было. Наоборот, скорее, чтобы в темноте стрелять было, не это. Итак, что мы имеем? Вот этот стоит далеко, в принципе, на него почти никто не смотрит. Но случись что, он под фонарем, и мне банально его будет только за машину утаскивать. Серьезно? Я не могу сделать захват? So who turned it on? Враги предупреждены. Прелесть какая. Это на крышу идет засранка. Стелсом и точки доступа по расписанию. Еще это что-нибудь давало? FF мало совсем, слушай.
За пулеметом ручным, что ли? Ребята просто вообще не парятся. Включился свет сам по себе, когда они приехали. Офигенно же. Так, не помню, вот к этому я могу просто через окно залезть? Или через дверь там? Не, вот этот челик уже, в свою очередь, его надо как-то отвлекать. Так, да, тут что-то легендарное завалялось. Ха! А, нет. Ну, Панам. Даже когда все зачищено, мы еще сидим, ждем. Move. I'll take the wheel. Sure. Leave the driving to the pros. At last. And she's prime wheels, isn't she? Dreamy indeed. No surprise you wanted her back. She completes me. See? Managed just fine without Mitch and Scorpion. Listen, V, it's not over yet. It's not. You got the cargo, you got your car. I did not get Nash, who was not in Rocky Ridge. The fucker didn't show. Panam. Listen, I have a plan. And I don't care. The car and the merch, that's what we were after. We got him. 6th Street Just awaits word listen and to me, for fuck's sake. I know where their little hidey hole is. We'll take the old unfinished freeway nearby. They will not be expecting us. I'm Да, это прям очень поможет. Wanna just show up at the Raffin hideout? Are you out of your Do mind? you have a better idea? Let me hear it. Matter of fact, I do. We take this stuff to 6th Street, then go after Hellman like we planned. I gave you my word, didn't I? Please stop riding my ass about Hellman. And do not start acting high and mighty. Like you won't lift a finger if it's not in the contract. Just help me get Nash. Ну, блин, вот смысла туда вкатываться, я вот только геморроя словлю, потому что я там стопудово пару раз завалит. Но я сказал, что я хочу посмотреть на пушечку. Alright, so where's this hideout? A hop and skip away. Пиздит. Thanks, V. Не за поворотом. What Nash did. Но на самом деле это ни на что не влияет. He was the first person I worked with after leaving the Aldecaldos. After I came to Night City. And I granted him my trust. Vengeance is rarely worth the risk. Reason against gut need. An interesting take. I'd like to see for myself. Ну да, дорога, которая ведет никуда.
Хотя, мне казалось, вообще этот вход должен быть где-то здесь. А, нет, это сквозной тоннель, точно. Просто мы в него въедем с той стороны. Хотя обычно он идет с другой. Факт, что здесь после этого еще появится этот на халяву. Господи, что так запинаюсь там. Калибун там появится. Самый быстрый автомобиль в игре. Просто вот именно этот квест его разблокирует. Хотя, казалось бы, он там все равно стоит, просто не появляется ключа, когда мы будем там проходить первый раз-то спецом там на бэктрекинг. Так, что мы имеем? 5+, 5+, просто 5. Лексингтон 5+, но у меня есть. Кстати, вот банально, насколько он эффективнее. На 2 урона. Этот дальнобойный зато. И удобство. Ну и урон в голову. Не стоит, короче, того. Саратога у нас есть Фенрир, который, конечно, качать и качать, но в итоге он будет круче. Просто я все равно там загружусь лутом по полной. И мы не можем пропустить эту поездку. О, нет. Причем самое обидное, у этой машины есть стационарный пулемет. Но нет. Мы просто будем врываться туда и устраивать суету. Причем автосейв тоже происходит уже после того, как нас обнаружили. Это меня бесило всегда. Что все квесты Панам можно делать по-тихому, кроме вот этой битвы. О бой. Гребаный в рот, почему я встал-то? А по нам по стелсу ходит, блять, просто охуенно, да? Хорошо, что у меня есть палка-нагибалка. Вот тот редкий случай, когда транспортный хак мог бы пригодиться. Я его тоже, блядь, вижу. Что прикажете делать? Ты что, дура, просто стоишь? Фу ты, это перезарядка. Я уж испугался, что меня того. Ну, спасибо, что электромагнитный ствол хоть иногда пробивает. Что может быть круче снайпера, который в состоянии пережить хедшот? Я, конечно, понимаю, что у меня множитель собственный от навыков
не то чтобы шибко, да, но все-таки можно все-таки, блять, делать так, чтобы снайперка с гигантским уроном могла уничтожить цели одним выстрелом в голову. Или у меня стамины, что ли, не хватало? Тут же еще это участвует. Где твоя крутая снайперка? Почему ты палишь из какой-то херни? Просто из пистолетика. Нахрен мы эту снайперку загружали? А, хрен его знает, что было. О бой. Я люблю эту штуку уже. Просто решение всех ваших бытовых... Кто еще жив, блядь? Это, наверное, камера. Просто, блядь, как меня бесит всегда эта боевка. У нас есть крутая снайперка, мы ее тебе покажем, только ты не будешь видеть, чтобы ее использовал моб, которому она принадлежит, потому что это только для тебя, блин. Причем это еще, ладно, сейчас с гранатами относительно неплохо было, потому что я помню, был период, когда вообще тут просто гранатами закидывали так, что вообще не подняться было. Ты просто прилетаешь, в тебя граната, 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 блядь. А ты только въехал, тебе в этот туннель убегать даже и не получится особо. Ну и вот ради чего я сюда приехал страдать. Пускай 2 пули за выстрел наносят химический урон. Вроде так и было. С низкой вероятностью отравляет, наносит больше урона усиленным выстрелами. Принадлежала Нэшу. Это очень влияет на ее характеристики. А вот и сам Нэш. В общем, он ее кинул из-за того, что сам был кому-то должен. Прелесть. Ох уж эти перепутанные кнопки. Hello, Rogue. Pam. What did you say again? Solve your own problems? Clean up your shit? Nash is dead. One shit cleaned. Happy? And the 6th Street merch? Nash can't deliver it anymore. But if you ask nicely, I might be able to help you. Help me? I took my cut up front, honey. But I guess I'm touched. Was actually wondering if you wouldn't forget about Biz while you were out chasing down a vendetta. Fuck! So, feel any better? Maybe a little. Let's get out of here. One bitter, cold bitch, that Rogue. Think she might have lost the plot. Mean to say she used to be sweet and alluring? Never that. But she's no stranger to the other end of the stick. Think she might need a nice, strong shock. Блин, я уж испугался сейчас взлетим. Hey, boss. Got your cargo. No, no fast ones. Come on, let's meet. Sunset Motel. I know you're not kidding. I'm certain to be there. Okay, I arranged our meeting. Let's do the deal and start working on Hellman. Agreed?
Sunset Motel? What's that? A safe spot. It's not far from here. 6th Street not likely to pull anything? I've driven for them before. Never had them do anything strange. I'm hoping they know what's good for business. Should be fun. Чё пропускать? Вот мы уже приехали. Вроде бы. Если только она тут сейчас не застрянет. А, нет, машины специально ее ждали, чтобы она спокойно проехала. They're here. Let me do the talking. Sensing trouble? No. At least I don't think so. Машина остановилась просто как вкопанная, сразу же и по скрипту. Ну и тут у нас чисто есть добровольная, принудительная хрень. Мы можем просто сидеть, ничего не делать, либо мы можем постоять на стреме. Это вообще ни на что не влияет, просто добавляет напряжение. Непонятно ради чего. Ну и немножко угол обзора, да. Don't call him anymore. There's no need. You got balls, girl. What's this? A bonus of some sort? We work together. Change tunes like you change clothes, girl. There. First class merch. Mm-hmm. So, everything's in order? Check your account. Should be pretty plush in a couple of minutes. It's been a pleasure. But I believe Rose's the one who is to pay me. You're all right. Think you earned a tip. Let's roll. That went well. Come on. Let's get a drink. Да и даже если бы не поехали убивать Нэша, все равно бы с ней сидели, выпивали. Просто что она бы явно была в более плохом настроении. Нэш мертв, поздравляю, если вы хотели что-то этим доказать. Ну а так бы иначе она сейчас написала, что вот ты молодец, поступил как профессионал, поэтому на тебе тачку. Подобрал все-таки одну белую. Так, собственно, я хотел сравнить эту херню. Ну, понятно, что скорость атаки отличается, но урон в голову вдвое просто меньше. А вероятность отравления, вот я не знаю, как это нынче работает. Раньше это работало никак. Тут всегда отравление нужно было чисто для перка метателя ножей, чтобы там этот яд наносил больше урона. Все. В общем, выпускает, кстати, 2 пули за один выстрел. Слушайте, а если каждая пуля наносит по 90, тогда это будет мощнее вообще. Конечно, итоговый урон в голову говно, ну ладно, давайте хоть сравним, достанем. Ну ладно, потестим. Чел, ты чё сквозь лестницы ходишь? Вообще охренел, магия вне Хогвартса, блядь. Ни рубашку такую нигде не купишь, ни штаны. Hello, Noah. Hey, new biz or new friends back there? Take a wild guess. Is everything good with you? Did those bozos come around again? Raffins? Nah, it's been quiet. They'll be back, sure enough. This place has seen worse. What can I get you? Broseph. 2 of them. So that package for Street, what was it? You didn't peek? Faloperidol. Drugs for the cyber psychos in our midst. They trading them? Yes. They have deals. With black clinics, rippers. Feel alive in the dead of space.
Cheers. Here's to what's yet to come. To what's to come. Почему нельзя выпить корпоратский тост? Будем. Где? Где он? Это ущемление моих корпоратских отыгрышей. Another one over here. Thanks, Noah. Cheers. Let me know if you need anything else. The Aldecaldos. Think you'll ever go back? I mean, not right now, but someday. I don't rightly know. On the one hand, I don't have anyone outside the clan. Shit, I don't really know any other life. But on the other? Without my clan, who am I? Who would I become if I stayed in Night City? Could always try it out. See who you become in Night City. Except, City doesn't always play fair. Don't know if it's worth sacrificing your friends along the way. You mean Mitch? Scorpion? Come on. Sooner or later, Panam, the city will suck you in. Won't need to cut whatever ties you got left to the Aldecaldos. The city will do that for you. I guess I should think about it. The Raffins. We done with them? Oh no. О, предвыборный парализовский ролик. Это новенькое. Жаль, нельзя послушать нормально. All right. Time we look to my needs. What's the plan for Hellman? I've come up with a plan. A first draft. But I need to sleep on it. Work it out. Then we can talk about the details. I think it best to rent rooms here. Just to stay in the area. We'll get to work around midnight. It'll help keep us out of sight. Agreed? You know what? What do you say we meet back here later? Got things to do in town. Whatever you want. Just come back by midnight. Noah, I'll need a room. Just for tonight. Catch you later. Я буду с ней в следующей серии уже это делать, потому что чувствую, сейчас времени уже порядочно набежало. Кстати, да, тут где-то граффити. Уходя, гасите всех. Ага, граффити. Колесо фортуны. Так, что-то проморгал, где оно. А, вот. Скорые перемены. Угу. Вот примерно на этом мое прохождение прошлое и закончилось. Потому что там я ударился в моды, в тестирование и все вот это прочее. What are you carrying? Firearms. Best in all the Badlands. Пулемет и пулемет. А, кстати, вот это редкая фигня на самом деле. Какая-то супер-пупер крутая граната. Причем, смотрите, разница всего в 13 тысяч, грубо говоря, между готовой и крафтовой. Обезглавливает врагов, кроме боссов, у которых осталось меньше 20% здоровья. А, вот для этого она. Ну, не знаю, я и никогда особо не пользовался. Я думаю, рано или поздно вывалится в луте все равно. У кого ж мне найти, блин, электромагнитный дробовичок-то? Ну ладно, поищу сейчас как раз-таки. А вас я благодарю за просмотр. Не забывайте про серию, которая будет
ВК выложен, если все равно не будет доступно, буду еще куда-нибудь пристроиться. И до новых встреч, в этот раз на пустошах. Всем пока.